এই এখন পর্যন্ত আমি মনে হয় 50 টাইমস নিজ করছি। এক বক্স টিস্যু শেষ করছি। Nihal Ahmed Talha. Nihal Ahmed Talha. Yes, ma'am. Is it your first class today? No, miss. I have class yesterday. Yesterday was my class. Yesterday I didn't take a class, did I? Which one you did? Oh, I mean the makeup class, Yes, ma'am. Yes. the first one. Yes. That was your first class. Why are you late in coming to the class? I mean, did you do classes with Shamima Noor, your first faculty? Did you do classes with her? Yes, ma'am. Okay, so why are all of you so quiet? I mean, none switched on their cameras, and no one is responding. No one is saying anything. Have you done the practice or not? I can't even understand. Did you do the practice? No, I don't think so. If you had done it, then you would have said it. Nafisa Tarannum and Khondokar Fariha. I can see these two. I can see Odit and Fardin. Are you doing the tasks now? Are you doing it now? I gave it to you to do as homework. I mean, to practice at home. Do it very quickly. If you have not done it earlier, then do it very quickly. I'll give you 10 minutes time to finish everything. I'll give you 10 minutes, 10 to 12 minutes time to finish both the tasks. মিনহাজ, তুমি কোর্সটা ছেড়ে দিতে চাচ্ছ? ড্রপ করতে চাচ্ছ? Yes, miss. তাই দেখলাম তোমার মেইলে। কিন্তু এটা তো আমার বলবার কিছু নাই, এটা তোমার রেজিস্ট্রার অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। I have nothing to say. হ্যাঁ, আমার এখানে কিছু বলার নেই। If you drop, তুমি ড্রপ হয়ে গেলে ড্রপ হয়ে যাবে। এটা এই পুরো প্রসেসটাই রেজিস্ট্রার অফিসের সাথে করতে হবে। Okay. তাহলে তুমি টাকা ফেরত পাবে কি পাবে না, নাকি কি হবে, এগুলো আমি ঠিক জানিও না আসলে। পুরো সেমিস্টারই বাদ দিতে যাচ্ছি। ও, তাহলে তো তুমি ডেফিনেটলি রেজিস্ট্রার অফিসে কথা বলবে, এবং তোমার আদৌ কোনো টাকার ফেরত পাবে কিনা আমি জানি না, কারণ এদের টাকা পয়সার ডিলিংস কিরকম সেটা আমি বলতে পারি না। তবে তোমার হেলথ প্রায়োরিটি পাবে, সেটার জন্য ডেফিনেটলি তোমার যা করতে হবে করতে হবে। তোমার
তোমরা এটা করো, আমি এখানে আছি। তো ইউ ডু বোথ দ্য টাস্কস, তোমাদের ক্লাসরুমে দেওয়া আছে, টাস্কগুলো করো এখনই।
শেষ হয়ে গেলে আমাকে বলো। Ma'am, done. তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমাকে এনএসইউ আইডি ছাড়া অন্য কোনো আইডি থেকে অ্যাক্সেস চেয়েছো? তোমাদের মধ্যে কেউ এনএসইউর আইডি ইউজ না করে, এনএসইউর ইমেল ইউজ না করে যদি আমার কাছে কোনো ম্যাটেরিয়ালের অ্যাক্সেস চাও, ওটা আমি দিতে পারবো না, কারণ ওটা দিবার নিয়ম নাই। ওকে, সবার শেষ করা নাকি? Yes, ma'am. ওকে, আমি যাকে জিজ্ঞেস করবো সে বলবে, হ্যাঁ? আর যদি তুমি বলতে চাও তাহলে ইউ হ্যাভ টু রেইজ হ্যান্ড। ফার্স্ট, the topic sentences. Number one. Who will tell me number one? Adit, bolo. Ma'am, professional football is subject. A dangerous game is controlling idea. Subject na topic. Sorry, top. Topic. Okay, correct. Professional professional football is the topic and dangerous game is the controlling idea. Okay. Number two. Who will tell me number two? Maha. My friend Liz and John are the topic sentence, and the controlling idea is extremely old-fashioned. Extremely old fashioned, হ্যাঁ, শুধু old fashioned বললে হবে না, extremely old fashioned থেকে circle করতে হবে। Okay, the next one, the grass is always greener in someone else's garden. Who will tell me this one? Sarah. Topic sentence is grass, and the support is grass is always greener in other. And that is the controlling idea. It's always greener. I think it is greener. It may not be greener. But the topic is the grass. And the rest of it is the controlling idea. Okay, good. Now, next one. Who will tell me the next one? What is the next one? It says the most widely. Okay. So, who's going to tell? Nihal. The my home is the top topic sentence, and the most widely used room, the controlling idea.
In my home হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স, Yes. I mean, টপিক I সেন্টেন্স না টপিক, topic. টোটালটা মিলেই টপিক সেন্টেন্স। And the most widely used room হচ্ছে controlling idea. So topic plus controlling idea is equal to topic sentence. ঠিক আছে? Okay, correct. Next one. Who will tell me the next one? ফারিহা তো কিছুই আজকে হাতটা তুলতে শোনা, ব্যাপারটা কি? হ্যাঁ বলে ফেলো। The making of the film Monster was thoroughly immature. This is the film Monster is the topic and was thoroughly immature is the controlling idea. Thoroughly immature is the controlling idea and the rest of the thing is the topic. Controlling idea টা যেটুকু থাকে তার বাকিটুকুন সম্পূর্ণ আন্ডারলাইন করবা। কারণ হয় কি অনেক সময় দেখা যায় স্টুডেন্টরা শুধু অল্প একটা ওয়ার্ড আন্ডারলাইন করে, দ্যাট ইজ নট দ্য টপিক। ধরো একটা সেন্টেন্সে 7টা ওয়ার্ড আছে, সাপোজ যদি 3টা কন্ট্রোলিং আইডিয়া হয় তাহলে বাকি 4টাকে তুমি আন্ডারলাইন করবে অ্যাজ টপিক। হ্যাঁ, কন্ট্রোলিং আইডিয়া ছাড়া বাকি সম্পূর্ণটাই টপিক। হ্যাঁ, কন্ট্রোলিং আইডিয়াটুকুন ধরতে পারলেই বাকিটুকুন পুরাটাই টপিক হবে। এন্ড দ্য টপিক এরকম হতে পারে যে প্রথমের অংশ এবং শেষের অংশ টপিক, মাঝখানে একটু কন্ট্রোলিং আইডিয়া, এরকমও হতে পারে সেন্টেন্স। ঠিক আছে? সো কন্ট্রোলিং আইডিয়াটুকুন ধরতে পারলেই সেটাকে সার্কেল করে বাকি পুরাটাকে আন্ডারলাইন করে দিবে। ওকে, দ্য নেক্সট ওয়ানটা কি আছে? ওকে, সো নেক্সট ওয়ানটা কে বলবে আমাকে? এদিকে আমি তো এদিকে সাদিকুর রহমান, নাফিসা তারান্নুম, জুবায়ের কবির, শারমিন আখতার, মুক্তাদির, কারো থেকে হাত দেখতে পাচ্ছি না। রিমন, রিমন ও না, এটা কি মাহা হাত তুলছে, সরি রিমন না, হৃদয়। হৃদয়, ডিড ইউ রেইজ ইউর হ্যান্ড? Yes, ma'am. হ্যাঁ, The software company is the topic. And the worst job that I ever did is the controlling idea. what job? The worst job. Worst না, it's worst. Oh, sorry, ma'am. হ্যাঁ, আমাদের বাংলাদেশে ডাব্লিউ কে ও মতন উচ্চারণ করা হয়, এটা একটা ভুল জিনিস। সো ডাব্লিউ অ্যাকচুয়ালি ডাব্লিউ সাউন্ড করে না, ওয়া সাউন্ড করে। হ্যাঁ, ডাব্লিউ হচ্ছে ওয়া। তোমরা ওয়াই বলার সময় কি বলো? ডাব্লিউ এইচ ওয়াই কে কি বলো? ওই বলো? কি বলো? ডাব্লিউ এইচ ওয়াই কে তোমরা কি বলো? আমি এতদিন ওই হিসেবে উচ্চারণ করতাম। Me too, ma'am. মানে ওয়াই কে তুমি ওয়াই কে এতদিন ওই বলতা? আপনি ওর্স্ট বললেন না, আমি ওর্স্টই বলতাম। ও আচ্ছা, না ডাব্লিউটা তুমি না শুধু তুমি না, বাংলাদেশে 99% লোক ডাব্লিউ কে ও বলে। এটা শুধু তোমাদেরকে বললে হবে না তো, আমি শুধু তোমাদেরকে দোষ দিতে পারি না। হয়তো তোমাদেরকে যে টিচার পড়েছে সে নিজেও তাই বলছে। হ্যাঁ, কাজে আমি তোমার বাচ্চাদেরকে আমি দোষ দিতে চাই না। কিন্তু ডাব্লিউ এইচ ওয়াই কে কি কখনো ওই বলছো? না না, ও আচ্ছা, তাহলে তো ডাব্লিউ যখন ডাব্লিউ এইচ ওয়াই কে ওয়াই, তারপরে ডাব্লিউ এইচ এ টি কে ওয়াট, তারপরে ডাব্লিউ এইচ ই এন কে ওয়েন, দেখো সব কিন্তু ওয়া 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 সাউন্ড আসতেছে। বাচ্চারা কান্দে না যেরকম ওয়া ওয়া করে, ওরকম ওয়া সাউন্ড আসতেছে। হ্যাঁ, সো ওয়ার্স্ট হবে। যেমন অনেকেই বলে ওরদি, প্রেজ ওরদি, ডাব্লিউ ও আর টি এইচ ওয়াই, এটা হবে ওয়ার্দি, প্রেজ ওয়ার্দি। হ্যাঁ, ওয়ার্দি, এটাকে অনেক মানুষই বাংলাদেশে বলে ওর্দি। এটা এক একটা দেশে এক একটা জায়গায় কিছু কিছু, যেহেতু ইংলিশ আমাদের ভাষা না, সেই জন্য অনেকেই এটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে শেখে নাই, যদিও ছিল শেখা, কারণ এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু আমি এর থেকে অনেক খারাপ ইংলিশ শুনে আমার কান অভ্যস্ত। হ্যাঁ, সেই জন্য আমি জানি যে এরকম ভুলগুলো হয়। যেমন অনেকেই চায়না বলে না, বলে আই ওয়েন্ট টু সাইনা। সাম পিপল গো টু সাইনা, দে ডোন্ট গো টু চায়না, দে গো টু সাইনা। হ্যাঁ, তো এটা খুবই কমন একটা
ফাইন। তারপরে বলে তোমার ইজ ওয়াজ এগুলোকে বলে ইজ ওয়াজ ছো। হ্যাঁ, সোকে বলে ছো। একবার আমি একজনকে জিজ্ঞেস করছিলাম হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট ফর্ম অফ ট্রান্সপোর্ট, বলছিল ম্যাডাম বাস। তা আমি ওর হাতে বাস খেয়ে চিন্তা করলাম যে ব্যাপারটা কি, why is he saying বাস? I said it's not বাস, it's bus. তা আমার দিকে তাকিয়ে বললো সরি। তা আমি আরেকবার ধাক্কা খেলাম, বললাম ইটস নট সরি, ইটস সরি। তারপর সে আমার দিকে তাকায় মাথা নাড়া বললো ইয়েস ম্যাডাম, আমার এসে প্রবলেম। হ্যাঁ, এখন যদি ইয়েস এস বাস সরি, এখন এত কিছু এস ঠিক করবো কেমন করে বলো? এটা তো নট পসিবল। এরকম হয় ইন্ডিয়াতে। যেমন আমি পরীক্ষা নিতে গেছি একবার আইএলটিএস, তখন আমাকে বলছিলাম জিজ্ঞেস করলাম হোয়াট ডু ইউ স্টাডি, বললো আই ডিড মাই স্ক্যান্ডারি। মানে স্ক্যান্ডারি যে সেকেন্ডারি এটা তো আমি বুঝি নাই। আমি তো প্রথম কয়দিন 3-4 দিন ওদেরকে প্রোনাউন্সিয়েশন একেবারে পারলে 0 দেই আর কি, এই অবস্থা। হ্যাঁ, আই ডিড মাই স্ক্যান্ডারি। তারপর আমি ওখানকার লোকাল এক্সামিনারদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে হোয়াট ডু দে মিন বাই স্ক্যান্ডারি, বলছে দে আর ট্রাইং টু সে সেকেন্ডারি। I said, oh my god. So ওয়ার্দি যে উর্দি হয়ে যাবে এটা খুব একটা আশ্চর্য হওয়ার কিছু না। ওকে, নেক্সট ওয়ান। ইন এভরি স্কুল। হ্যাঁ, আচ্ছা বলো। আমি বলবো আমিটা কে স্যার? শারমিন। ম্যাডাম আমি আগে তুমি আমি দেখতে শারমিন। আমি আজকে ভিডিওতে একটু অন করতে চাচ্ছি না, আমি হিজাব পরি না, আমি লেট করে ক্লাসে ঢুকে গেছি, মানে আগে ঢুকি না, ওই জন্য হিজাব পরা হয় নাই। আচ্ছা, আমরা এখন তো দেখতে পাচ্ছি না, তুমি দৌড়ায় যে হিজাবটা পরে চলে আসো। আমি এটা অ্যানসার দিয়ে যাই তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যানসার দিয়েই যাও, অ্যানসার দিয়ে যাও। এত এত আর্নেস্টলি দিতে চাচ্ছ, আমি কেমনে মানা করি? ইন এভরি স্কুল কারিকুলাম হচ্ছে টপিক, হ্যাঁ, আর শুড বি আ কোর্স অন মোরালিটি এটা হচ্ছে কন্ট্রোলিং সেন্টেন্স। should be a course on morality, should include বোধহয় আছে না, should Yes, ma'am. include a course on morality. আচ্ছা, এবার যাও হিজাব পরে আসো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর নেক্সট ওয়ান, লাস্টেরটা কে বলবে? আমি বলি। আমিটা কে? আমি নাফিসা। নাফিসা। আচ্ছা, নাফিসা, হ্যাঁ বলো নাফিসা। Miss, এখানে I am going to talk about my childhood in this paragraph is মানে প্যারাগ্রাফ হচ্ছে টপিক আর চাইল্ডহুড হচ্ছে কন্ট্রোলিং আইডিয়া। তাই না? আচ্ছা, এটা তো নাফিসার এক্সপ্লেনেশন। অন্য কেউ কি কিছু বলবে? ম্যাম আমি বলি। হ্যাঁ বলো। ম্যাম এটা টপিক সেন্টেন্স হয় নাই ম্যাম, কারণ এখানে একটা একদম অ্যানাউন্সমেন্ট করা কারেক্ট। হয়েছে। গুড, 3 cheers for you. I am so happy. I am very happy যে at least তুমি জিনিসটা বুঝতে পারছো যে আমি ইচ্ছা করে এটা এখানে দিছিলাম দেখতে, যে এটার মধ্যে থেকে কোথা থেকে কন্ট্রোলিং আইডিয়া তোমরা বের করো। এটা নাফিসা, this is not even a topic sentence, this is an announcement I'm going to write about. আমি তো দেখে তুমি যদি প্রথম ক্লাস মিস করো, তুমি তো আমার সাথে প্রথম ক্লাস করোনি না, মিস করছি আমি, মনে আসছে আপনি বলছিলেন যে কোন অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে। হ্যাঁ, অ্যানাউন্সমেন্ট, তারপরে ইউনিভার্সাল ট্রুথ, তারপর too narrow and then too broad. এই শারমিন মাইক অন করে রেখে চলে গেছে, ওর বাসার সব কথা আমরা শুনে ফেলতেছি। শারমিন, ও উত্তর দেওয়ার জন্য এত এক্সাইটেড ছিল যে উঠে যাওয়ার সময় মাইক অফ করে যেতে ভুলে গেছে। এনিওয়ে, সো দিস ইজ নট এ টপিক সেন্টেন্স। অদিত, ইউ আর রাইট। এন্ড এটা অন্য সেকশনও বুঝতে পারে নাই, তারাও খুব সুন্দর ওর মধ্যে কন্ট্রোলিং আইডিয়া বের করার চেষ্টা করতেছিল, কিন্তু it needs to be skipped. এখানে কিছু নাই। অলরাইট, নাও did you do the paragraph organization? Sort of করলে হবে না, ওটা ফুল অফ করতে হবে, বিকজ এটাই তোমাদের কুইজ। এটাই মানে কি এরকমই কুইজ থাকবে, and the quiz will be on Thursday. The quiz will be on Thursday, and
একদম সেম জিনিস থাকবে, এটার সাথে আরো কিছু অ্যাড থাকবে। সেই ইন অ্যাডিশন যেগুলো থাকবে সেটা আমি তোমাদেরকে এখন মুখে করাই দিব। বাট এখানে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে কি বলছে, গিভ আ টাইটেল টু দ্য প্যারাগ্রাফ। সো হোয়াট ডু ইউ থিংক ইজ আ গুড টাইটেল? কে বলবে? মানে সবাই বলবে, বাট শারমিন, শারমিন আর ইউ ব্যাক? শারমিন বেশি বেশি সুন্দর করে হিজাব পরা লাগবে না, মাথাটা ঢাকলেই হবে। আমি তো ওটাও মানা করতে পারছি না তোমাকে, কারণ তুমি হিজাব পরে আমি তোমাকে কেমনে মানা করি? হ্যাঁ, আমার তো এইসব ছোট বাচ্চাদেরকে দেখে দেখে শিখা উচিত যে আমি তোমাদের ডাবল এজে হয়ে এখনো হিজাব পড়তে পারতেছি না। কি যে দুঃখ, কানের দুল পরার শখটাই মেটে না এখনো। না সিরিয়াসলি, আমি কানের দুলের শখ মেটে না দেখে হিজাব পড়তে পারি না। পড়ছিলাম একবার, খুলে ফেলছি, তারপর থেকে আমার বাসায় সবাই রাগ হয়ে গেছে। সবাই না, আমার ছেলে বলছে, মা when you can মানে finally decide that you're not going to wear your dangling earrings, only then wear hijab. Don't just wear it and leave it and wear it and leave it. I said okay fine, then not now. I don't know, I have this fascination for dangling earrings. আমি একেবারে I wear earrings from here to up to my neck, যেগুলো এই পর্যন্ত বড় বড়, একেবারে ছোটবেলা থেকে I have this habit. I cannot change it. খুব প্রবলেম হয়ে যেতেছে। You know what, I performed Hajj in 2009. When my sister died, I was so distraught. I left for Hajj. ও মারা গেছে হচ্ছে এপ্রিলে 14th, মানে পয়লা বৈশাখের দিন, and ওই বছর নভেম্বরে হজ ছিল। সো আই লেফট ফর হজ। মানে আই ওয়াজ সো একদম ডিস্ট্রট হয়ে গেছিলাম আমি। বাট দেন এগেন আসার পর আমি বেশ কিছুদিন পড়ছি, বাট সামহাও আর কন্টিনিউ করতে পারি নাই। সো দেখি ইনশাল্লাহ আল্লাহ আবার কবে দেয় সুযোগ পড়তে। কই শারমিন, আসছো তুমি? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। তুমি তো মাইক অন রেখে চলে গেছো, তোমার বাসায় ঝগড়াঝাটি কি হচ্ছে না হচ্ছে সব শুনলাম আমরা বসে বসে। এখন মাইক অফ করে দিছে। এখন মাইক অফ করে দিছে, এখন তো আর কিছু নাই। ওকে, সো বলো একটা টাইটেল বলো প্যারাগ্রাফটা কি হতে পারে? What can be a title? সারা তুমি মাইক অন না করে কথা বলছো, যার জন্য আমি শুনতে পাচ্ছি না। টাইটেল দাও একটা। টাইটেল তো খুব কঠিন না, এটা এখানে তো তোমার এখানে তো ক্লাউনের ব্যাপারে লিখছে, তো হ্যাঁ ক্লাউনের কথা লিখছে, তাহলে তুমি লিখতে পারো টয় ক্লাউন। এটা একটা টাইটেল হতে পারে, দ্য টয় ক্লাউন, এটা একটা টাইটেল হতে পারে। আর কি টাইটেল হতে পারে? I wrote my favorite possession. হ্যাঁ, মাই ফেভারিট পজেশন। হ্যাঁ, মাই ফেভারিট পজেশন হতে পারে। আর মাই বেস্ট গিফট হতে পারে। I wrote best- a smiling toy clown. I think. স্মাইলিং টয় ক্লাউন হতে পারে। দ্য বেস্ট গিফট আই এভার রিসিভড হতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মাই টয় ক্লাউন হতে পারে। অনেক কিছু হতে পারে। টাইটেল তো কোনো ফিক্সড কিছু না, তাই না? তোমরা যেটাই লিখো, ইফ ইট গোজ উইথ দ্য প্যারাগ্রাফ, আমি নিয়ে নিব, কোনো অসুবিধা নাই। এমন তো না যে আল্লাহ ও এটা তো ম্যাথস না যে একই ফর্মুলা ফেলে একই রেজাল্ট আসতে হবে। দিস ইজ রাইটিং এন্ড দিস ইজ ক্রিয়েটিভ। সিন্স দিস ইজ ক্রিয়েটিভ রাইটিং, তোমাদের এখন ইউ ক্যান বি ক্রিয়েটিভ এন্ড এক একজন এক একটা নাম দিবে, সেটাই স্বাভাবিক। ওকে, দেন নেক্সট কোয়েশ্চেন কি ছিল? আন্ডারলাইন দ্য টপিক এন্ড সার্কেল দ্য কন্ট্রোলিং আইডিয়া। So what is the controlling idea there? Best gift I ever The received. best gift. The best gift I ever received, and exactly, and the rest of it is the topic. Okay, on the left corner of my reading table na ki jani chilo, sitting a smiling clown eta. Acha, tarpore question ta ki chilo? Take out the irrelevant sentences. Yes. So the sentences are numbered. Okay, so you can check which two sentences are irrelevant. The numbers, mention the numbers. 11 and 12. 11 is okay, not 12. 6. Yeah, 6. 6 and 11.
6 is something to do with nylon, and 11 is to do with right. the unicycle. So these two are irrelevant sentences. And then what was the next one? To write a concluding sentence. Right? Writing a concluding sentence. You can, again, this is creative. You can write a concluding sentence according to your own wish, but it has to be, in line with the topic sentence, the whole essay, whole paragraph. আমার তো এর আগের ক্লাসে 103 ছিল, এই জন্য মুখে এসে আসছে। যখন 103 কে পড়াছিলাম তখন মুখে প্যারাগ্রাফ আসতেছিল, বিকজ তার আগের ক্লাসটা ছিল 102। So I start my morning with a 102 class, then I take a 103 class, then again I am taking this 102 class, and again এটার পরে আমার একটা 103 class. So 6 hours at a stretch বসে class now is so taxing. Oh my God. হ্যাঁ, তাহলে আর কি করতে বলছো? সিকোয়েন্সিং মেথড। Which sequencing method? হ্যাঁ মাহা বলো। Generality. আর কোনো কিছু চিন্তা করে দেখো তো, একটু পড়ো, আরেকবার একটু পড়ো। Special, it's descriptive. হ্যাঁ, special, because it says in the corner above the eye to the left কি কি জানি আছে, সব ডিরেকশন দেওয়া আছে কয়েকটাই। ওকে, সো ডান, শেষ। আর কিছু আছে ওখানে? টাইটেল, টপিক সেন্টেন্স, কন্ট্রোলিং আইডিয়া, irrelevant sentences, concluding sentence, sequencing method, আর কি? আর তো কিছু নাই ওখানে। So you're done. এখন যেটা হবে, এখানে এই টোটালটার মধ্যে এখানে 7 মার্কস আছে, এখানে টোটালটার মধ্যে 7 মার্কস আছে, আর 3 মার্কস থাকবে হচ্ছে সেন্সরি ওয়ার্ডস এর উপরে। হ্যাঁ, সেন্সরি ওয়ার্ডস এর উপরে যেমন এক একটা সেন্টেন্স থাকবে, ওর মধ্যে সেন্সরি সেন্সেস সাথে যেটা রিলেট করবে। আমি কি তোমাদের সাথে প্র্যাকটিস করছিলাম একটা দুইটা এরকম সেন্টেন্স? একটা দুইটা সেন্টেন্স কি প্র্যাকটিস করছিলাম? দ্য ড্রেস ইজ পিঙ্ক করে নেই না? সেন্সরি ডিটেলস কি সেটা বলছি? সেন্সরি ওয়ার্ডস কোনগুলা এটাও বলি নাই। ও আচ্ছা, সরি, আই গট কনফিউজড। সিনা এলে বয়সে গেছে তো। সেন্সরি ওয়ার্ডস are words related to your senses. Okay, how many senses do we have? 5. There are 5 senses. 3টা S, 2টা T. 3টা S, 2টা T. Sight, sound, smell, taste, touch. ঠিক আছে? Sight, sound, smell, taste and touch. 3টা S, 2টা T. Sight, sound, smell, taste, touch. These are the 5 senses we have, and words related to these senses are called sensory words. When you include these sensory words to write the description comes alive. The description becomes more vivid. The description is more vibrant. When you, I think I said that description is like painting a picture with your words. So when you try to create an image in your listeners or in your reader's mind, you definitely want the person to see the same thing that you saw, or feel the same way that you felt, or hear the same sound that you heard. মানে to create the same image, আমরা বলি না এই যে একটা অনেক সময় ক্রাইম সিন রিক্রিয়েট করা হয়, হ্যাঁ, যেন মানে একদম অরিজিনালটার ফিলটা দেওয়ার জন্য। তো এখন যদি আমি বলি the dress is pink and smooth as silk, তাহলে আমি এখানে কয়টা সেন্স ইউজ করছি? দুইটা। দুইটা কি কি? একটা হচ্ছে pink means I'm looking at it, and yes, sight. Smooth is touch. Smooth is touch. Touch, right. Smooth as silk হচ্ছে touch. So we will give you like 3 sentences with two sensory details in each sentence. So you have to be able to detect them all, and if you can detect 6 senses in 3 sentences, you get full 3 marks. Okay, যেমন এই সেন্টেন্সে যদি দিতাম, তোমরা বলতে পারতা যে একটা হচ্ছে সাইট, একটা হচ্ছে গিয়ে টাচ, এটা কারেক্ট হয়ে গেল। আরেকটা ধরো বললাম যে
এমন হতে পারে যে একটা সেন্টেন্সে একটাই সেন্স থাকলো, দ্য লাউড ফায়ার ক্র্যাকার্স ডিস্টার্ব দ্য স্লিপ অফ দ্য সিনিয়র সিটিজেন্স। The loud firecrackers disturb the sleep of the senior citizens. Loud is the sensory word. হ্যাঁ, এটা নিচে কি লিখতে হবে? সাউন্ড, আন্ডারলাইন করে সাউন্ড লিখতে হবে। লাউড ফায়ার ক্র্যাকার, এই দুটার নিচে আন্ডারলাইন করবে একটানে, লাউড ফায়ার ক্র্যাকার, কারণ দুইটাই সাউন্ডের সাথে রিলেট করতেছে। লাউড ফায়ার ক্র্যাকারের নিচে টোটালটা আন্ডারলাইন করে নিচে লিখে দিবা সাউন্ড। ওকে, আচ্ছা, এর আগেরটা করলাম হচ্ছে সাইট অ্যান্ড টাচ, এটা করলাম সাউন্ড। এখন বাকি আছে টেস্ট আর স্মেল। আচ্ছা, although the aroma of the coffee was lovely, but it was bitter. বিটার হচ্ছে টেস্ট আর হ্যাঁ, aroma aroma হচ্ছে স্মেল। স্মেল। দেখো, এটাই তো তোমরা বুঝে গেছো এখন কি করতে হবে। সো এরকমই সেন্টেন্সেস থাকবে, তোমরা মনে রাখবা 3টা এস 2টা টি। হ্যাঁ, সাইট, সাউন্ড, স্মেল, টেস্ট অ্যান্ড টাচ। হ্যাঁ, লুক দিবা না, লুক বলবা না, অন্য কিছু বলবা না। হ্যাঁ, সাইট, সাউন্ড, টেস্ট, টাচ অ্যান্ড স্মেল, এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করবা। সো এরকম 2-3টা সেন্টেন্স বা 4টা সেন্টেন্স মধ্যে টোটালে 6টা সেন্সরি ওয়ার্ডস ডিটেক্ট করতে হবে। সো 6টা সেন্সরি ওয়ার্ডস হলে তোমরা ওখানে 3 পেয়ে যাবে। আর যদি টাইটেল ঠিক হয় তাহলে 1 পেয়ে যাচ্ছ। যদি টপিক, সেন্টেন্স আর কন্ট্রোলিং আইডিয়া ডিটেক্ট করতে পারো তাহলে ফুল 1.5 পেয়ে যাচ্ছ। যদি সিকোয়েন্সিং মেথড ডিটেক্ট করতে পারো তাহলে 1 পেয়ে যাচ্ছ। যদি ইররেলেভেন্ট সেন্টেন্স বের করে ফেলতে পারো তাহলে 2 পেয়ে যাচ্ছ। যদি কনক্লুডিং সেন্টেন্সটা ঠিক মতন লিখতে পারো তাহলে হয়তো ওখানে 1.5 এর মধ্যে 1.25 পেয়ে যাচ্ছ। হ্যাঁ, সো অল টুগেদার তুমি কিন্তু 9.75 পেয়ে যাচ্ছ শুধুমাত্র এই সেগমেন্টটাতে। সো যেখানে এতখানি পাওয়া সম্ভব সেটা কোনোভাবেই হেলায় হারানো উচিত না। ঠিক আছে? তো কি করতে হবে তোমাদেরকে, কুইজও যেহেতু এটাই হবে, এটাই কুইজে থাকবে, এটা তোমাদেরকে প্র্যাকটিসও করালাম, এই সেম জিনিস কুইজে থাকবে অ্যান্ড ইয়ে থাকবে, কি বলে এটাকে, মিড টার্মেও থাকবে। আমার যে এত হাঁচি হচ্ছে তো আমি একটু অ্যান্টি হিস্টামিন জাতীয় একটা ওষুধ খেয়ে ফেলছি, এখন আমার চোখ বন্ধ হয়ে ঘুম আসছে। অলরাইট, সো এটা নিয়ে আর কোনো কোয়েশ্চেনস? ওকে, সো আজকের সিলেবাস, হ্যালো, অন্য সেকশন কেউ পড়েছে তোমাদেরকেও সেটা একই সাথে রাখবো অ্যাট পার, তাহলে তোমাদের সবকিছু একরকম ভাবে চলতে থাকবে। সো সেন্টেন্স ভ্যারাইটি তোমরা পেজ 106 এ মনে হয় আছে, দেখো পেজ 106 আছে তোমাদের কাছে। পুরো বইটা তো দিয়ে দিছি বোধহয় আমি, না? ম্যাম পেজটা একটু বলবেন? পেজ মনে হয় 106 হবে, সেন্টেন্স ভ্যারাইটি লেখা আছে, দেখো সেন্টেন্স ভ্যারাইটি। হতে পারে আমি বিল্ডিং একটু, সেন্টেন্স লেখা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু বিল্ডিং সেন্টেন্সেস। আজকে তোমাদের সেন্টেন্স ভ্যারাইটি এইটা পড়ানোর পরে হয়তো আমি একটু আগে ক্লাসে ছেড়ে দিব, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, মাথায় প্রচন্ড জাম হয়ে আছে। Sentence, building sentences. Now, before we, how many different types of sentences do you know about?
How many different types of sentence do you know about? Simple, complex, compound, জানো না? Simple, compound and complex. আরেকটা আছে complex compound. হ্যাঁ? So basic structure, ওটা তো complex compoundটা হচ্ছে একটা combination. Half of it is compound and half of it is complex. So ওটা হচ্ছে একটা combination. But basic sentence structure হচ্ছে there are three basic structures: simple, compound and complex. But before we go into those three different structures, I'm going to ask you something about clauses. Do you know what clauses are? I'm sorry. Yeah, clauses. Yeah, do you know what clauses are? Do you remember dependent and independent clauses? I'm sure তোমরা এগুলা পরীক্ষা SSC বা HSC তে পড়ে আসছো. Dependent and independent clauses. পড়ো নাই? আমরা পড়ি নাই ম্যাম। I don't know about SSC. No, ma'am, I don't remember that. No, ma'am. যারা ও লেভেলস করছো তারা তো পড়বাই না, তোমাদেরকে তো কিচ্ছু বললো তোমরা বুঝবা না, তোমরা তো গ্রামার পড়োই না, তোমাদেরকে তো গ্রামার জিজ্ঞেস করা মানে অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো অবস্থা। O levels এ খালি ইংলিশ দিছে, levels এ দেই নাই। A level তো English ও লেভেলে English তো ডাইরেক্ট না, কম্প্রিহেনশন এন্ড কম্পোজিশন ছিল। হ্যাঁ, I know. Yeah. I have a sample at home. আমার ছেলে স্যাম্পল আছে একটা আমার বাসায়। আমি একবার ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে আব্বা তুমি বলো তো ডু ইউ নো হোয়াট ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স? ও আমাদের কতক্ষণ টাকা থেকে বললো হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? তা আমি বললাম দিস ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। মানে এটা বাংলা মিডিয়ামের বাচ্চারা যত সহজে এগুলো জানে যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কি, ও আমার থেকে কতক্ষণ টাকা থেকে বললো যে মা হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? আই সেড দিস ইজ হোয়াট আই এম আস্কিং ইউ। হ্যাঁ, and honestly আমি কত বছর থেকে পড়াই, 30 years থেকে আমি টিচিং করি। আমার ছেলে যখন নর্থ সাউথে ছিল ওর তো 102 তো ওয়েভার ছিল, 103 and 105। আমি একবার বলছিলাম যে 103 তো আমি পড়াই, তুমি একটু আমার কাছে এসে একটু পড়ো। বলছে পাগল নাকি? আমি দেখো তুমি নর্থ সাউথের টিচারকে বাসায় প্রাইভেট টিউটর হিসাবে পাচ্ছ, তুমি এরপরে তুমি পড়তে চাচ্ছ না? বলছে মাথা খারাপ, আমি তোমার কাছে বসে ইংলিশ পড়বো? সো দিস ইজ মানে বলে না যে কি জানি, যারা যেটা খুব সহজে পেয়ে যায় তারা সেটার দাম বোঝে না আর কি। হ্যাঁ, অন্য কাউকে যদি বলা হয় যে নর্থ সাউথের টিচার তোমাকে প্রাইভেট টিউশন দেবে, সে লাভ দিয়ে উঠে বলবে কি হ্যাঁ উনি কখন টাইম দিবে আমি তখনই পড়তে যাব। আর আমি মা হয়ে বাসার ছেলেকে বলতেছি যে ভাই আমি তো তোমাদের অন্য সেকশন, তুমি যে সেকশনে তার অন্য সেকশন গুলোতে আমি পড়াই, আমার সাথে বসে একটু পড়ো 103টা। কিছুতেই পড়লো না। Not that he needed it, not that he needed it. He got the highest, he got an A, even in 103 and 105 both. So দরকার হয় নাই। তারপরে আমার ইচ্ছা হয়েছিল একটু পড়াই, এত বাচ্চাদেরকে পড়াই, নিজের ছেলেকে একটু পড়াই, কিন্তু আমাকে সেই সুযোগটা দিল না পড়ানোর। So simple, complex and compound. Before we discuss these three basic types, I'm going to talk about the clauses, the dependent clauses and independent clauses. Clauses are groups of words. Clauses মানে হচ্ছে groups of words. দুই রকমের groups of words থাকে। একটা group which makes sense on its own, they are called independent clauses, and there are groups of words which don't make sense on their own, সেটাকে বলে dependent clause. So from the name you can understand that something that is dependent is not complete, and something that is independent, that is complete. So independent clauses are, in other words, sentences, but dependent clauses are not sentences until they are connected to an independent clause.
তোমাদের সবার ছবি চলে গেল কেন হঠাৎ করে? আমি শুধু সাদিকুরের মাথা দেখতে পাচ্ছি, আর কারো কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার না এরকম পড়াতে ভালো লাগে না, সিরিয়াসলি। আমি তোমাদের সাথে ফান করে পড়াইতে চাই, কিন্তু তোমরা জানি কেন আমাকে পছন্দ করতেছো না। কেন পছন্দ করতেছো না? আমি তো তোমাদের সঙ্গে ফান করে পড়াইতেছি, তোমরা পছন্দ করতেছো না কেন? ওকে, সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস হচ্ছে, শুনতেছি। আচ্ছা ইন্ডিপেন্ডেন্ট না, তোমরা শুনতেছো ক্যামেরা বন্ধ করে, তাহলে আমিও ক্যামেরা বন্ধ করে দিয়ে কথা বলবো, তোমরা এখন শোনো। সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস হচ্ছে সেন্টেন্সেস। এই আমি সারা চলে গেছি, তুমি সারাও চলে গেল কেন? Independent clauses are sentences because they make sense and they can stand on their own. But whereas dependent clauses are also groups of words, but they cannot stand on their own. They don't make sense unless they are connected to an independent clause. For example, আগে আমরা ছোটবেলা থেকে কি শুনে আসছি? The smallest sentence in the world is I eat. একটা সাবজেক্ট থাকবে, একটা ভার্ব থাকবে, তাহলে কিন্তু সেন্টেন্স হয়ে যায়। You only need a subject and a verb to make a sentence. Correct? এটাই সারা জীবন সবাই এটাই পড়ে আসছে, আর না হলে অবজেক্টের কথা বলছে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। হ্যাঁ, ডাক্তাররা যেমন মেডিসিন প্রেসক্রিপশনের মধ্যে দেয় না, সকালে একটা ট্যাবলেট খাবেন 1+1+1, ওইরকম অবস্থা, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। হ্যাঁ, কিন্তু এখন আমি বলছি সেটা না। এখন তোমরা খাতায় লিখতে চাইলে লিখে রাখো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস সেন্স, subject plus verb plus sense. Even if you have a subject and a verb, but if you don't have sense, then it is not a sentence. Subject and verb থাকতেই হবে. There is no exception to this rule. But not all constructions containing a subject and a verb can be called a sentence. ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে, যেমন আমি যদি বলি আই, এটা একটা সাবজেক্ট, ইট এটা একটা ভার্ব, আই ইট, এটা ঠিক হয়ে গেল, এটা সেন্টেন্স। কিন্তু আমি যদি বলি যে when I eat, এটা কি সেন্টেন্স হবে? when I eat কি কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়? না, এটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। when I eat মানে ইনকমপ্লিট। এখন দেখো আইও আছে, ইটও আছে, সাবজেক্ট ভার্ব দুটোই আছে, কি নাই, মিসিং কোনটা? আমি তোমাদেরকে যে নতুন ফর্মুলা দিলাম, তিনটা জিনিসের মধ্যে এটা কোনটা মিসিং? সেন্স মিসিং। হ্যাঁ, দেখো নতুন ফর্মুলার মধ্যে দেখো সেন্স মিসিং। সো একটা সেন্টেন্স হতে হলে আমরা বেসিক্যালি আগে জানতাম শুধু সাবজেক্ট আর ভার্ব, এখন আমরা জানি সাবজেক্ট ভার্ব এন্ড সেন্স থাকতে হবে। সো সাবজেক্টও আছে, ভার্বও আছে, কিন্তু সেন্স নাই, অতএব আমরা সেটাকে we cannot call it a sentence, we have to call it a dependent clause. Now how come, মানে how do you think dependent clauses are made? Dependent clauses are made when a dependent word is included there. When a dependent word is included, তখন এটাকে বলে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এখন ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ড কোনগুলাকে বলে? ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ড ইজ ইকুয়াল টু, ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ডস লিখে ইকুয়াল টু লিখে লেখো subordinating conjunctions and relative pronouns. Subordinating conjunctions কোনগুলা? though, although, in spite of, despite, rather, once, because, as, since, এগুলা সব হচ্ছে গিয়ে subordinating conjunctions. আর রিলেটিভ প্রোনাউন্স কোনগুলা? রিলেটিভ প্রোনাউন্স হচ্ছে WH words, who, which, when, এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন্স। সো এই সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস এন্ড রিলেটিভ প্রোনাউনকে একত্রে বলা হয় ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ডস। এটার একটা নিকনেম হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ডস। এদেরকে ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ডস বলে কারণ এই ওয়ার্ডস গুলো যেখানেই ঢুকে যায় তখনই সেই কনস্ট্রাকশনটা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়। যেমন আমি যদি বলি যে হি গোজ, হি গোজ এর আগে যদি আমি বলি when he goes, তাহলে কিন্তু এই ওয়েনটা ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ডটা ঢুকে জিনিসটা বরবাদ করে দিল। আমি যদি বলি if he goes, although he goes,
তুমি যেই মুহূর্তে একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন অথবা রিলেটিভ প্রোনাউন ঢুকাচ্ছ, সাথে সাথে তুমি সেটা ডিপেন্ডেন্ট করে দিচ্ছ। অথচ কিন্তু হি গোজ পর্যন্ত ঠিক ছিল, হি গোজ মেড সেন্স, কিন্তু দ্য মিনিট ইউ ইনক্লুড when অথবা if অথবা although, সাথে সাথে সেটা তার সেন্সটাকে লুজ করে ফেলে এবং then it becomes a dependent clause। তখন এটা আরেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের সাথে কানেক্ট না করা পর্যন্ত কিংবা ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ডটাকে সরায় না দেওয়া পর্যন্ত আর সেন্স হয় না। ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ডটাকে যদি সরায় দাও, তুমি যদি ইফ বা ওয়েন বা অলদো সরায় দাও, তাহলে হি গোজ হয়ে গেল, ঠিক হয়ে গেল। আর না হলে তোমাকে কি করতে হবে, অলদো হি গোজ he doesn't know the road, he doesn't know the road না বলা পর্যন্ত, although he goes there regularly, he doesn't know the route but the road, তাহলে তোমার সেন্টেন্সটা হচ্ছে না। এখন কি হচ্ছে দেখো, উফ আল্লাহ, এবার বইটা তোমরা কি খুঁজে পেয়েছিলে? সেন্টেন্স ভ্যারাইটি পেজ 105 or something, 106। Yes, ma'am. ওকে, সো আমি এখন ওখান থেকে দু একটা সেন্টেন্স পড়বো, তোমরা একটু শুনবে। দেখো, every sentence must have a subject and a verb. To this rule there is no exception. Not every construction with the subject and verb, however, is a sentence. It could be a dependent clause. Dependent and independent clauses. A clause is a group of words with both a subject and a verb. If a clause makes sense on its own and is a complete sentence, it is called an independent clause. The following are independent clauses and therefore complete sentences. When he cleaned his glasses, they took the bus home, we are saving money for a vacation. So all these are complete sentences because they make sense, because they are independent clauses. They are groups of words which make sense. Now, if there are some constructions like this, when he cleaned his glasses, but if you take the bus, but while we saved money for a vacation, all these three constructions became dependent clauses because they don't make sense anymore. They have to be connected to an independent clause to make sense. Because এখন এই যে when, if and while এই তিনটা ওয়ার্ড কিন্তু এদেরকে নষ্ট করে দিল, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সটাকে নষ্ট করে দিল। Each of the above clauses has a subject, he, you, we, and a verb, cleaned, take, saved, but none makes complete sense. They are dependent clauses. Okay, a group of words with a subject and verb that must be connected to an independent clause to make sense. John could see the crack when he cleaned his glasses. If you take the bus, get off at Maple Street. While we saved money for a vacation, we didn't feel deprived. তো যখন ওদেরকে আবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের সাথে কানেক্ট করা হয়েছে, তখন তাদের সেন্স মেক করা গেছে, আদারওয়াইজ তাদের সেন্স মেক করা যায় না। Your ear for language is the best judge of whether a clause makes sense or not, and is therefore independent or dependent. Many dependent clauses begin with a telltale sign, one of these words, which is who, whom, whose, which, that. Kimba, these words are called relative pronouns. They get that name because they show how a dependent clause is related to a main clause. A dependent clause may also begin with one of these words called subordinating conjunctions. And you can see the list of subordinating conjunctions there. Any of these words, inclusion of any of these words in the beginning will turn that construction into a dependent clause. Typically, it is these linking words that make a clause dependent. In fact, removing the subordinate conjunction changes a dependent clause into an independent clause. Until you forgave him is not wrong. I mean, it's not a complete sentence. Kintu until ta shorai dao, tale you forgave him, tale kintu ekta complete sentence hoye jay. All right. Now, I want you to look at practice 1 and decide which one is a dependent clause and which one is an independent clause. Number 1, is it dependent or independent? Dependent. Dependent. Okay, correct. Number 2.
Independent. Number 3. Independent. Number 4. Dependent. Dependent. Number 5. Dependent. 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 Number 6. Independent. Independent. Number 7. Dependent. 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 8. Dependent. Dependent. 8. Dependent. That's the number 9. Dependent. Dependent. And number 10. Independent. 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 তাহলে এখানে শুধু number 2, 3, 6 and 10. 2, 3, 6 and 10. These 4 sentences, these 4 constructions are independent clauses, and therefore these are complete sentences. Rest of the 6, they are not sentences because they are constructions without sense. So ওদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত সেন্স না দেওয়া হবে ওরা they cannot be used anywhere. এখন practice number 2. Look at practice number 2. To write an independent clause to complete the sentence. এখানে half of sentence দেওয়া আছে 50% করে, বাকিটুকুন তোমাকে লিখে নিতে হবে। যেমন নাম্বার 2 দেখো, if you agree, তারপরে কি হতে পারে? if you agree to dependent, তাই না? এখন একটা independent clause কি হতে পারে? if you agree, Then do this. Raise your hand. Raise your hand, correct. If you agree, raise your hand. If you agree, go to the mall. If you agree, I will go with you. যে কোনো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এটার সাথে কানেক্ট করা যাবে, তাহলে টোটালটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন তোমরা করো any 5 from this year, practice number 2, but 1, 3 and 10. 1, 3 and 10. 1, 3 and 10 করবে অবশ্যই. This is compulsory. 1, 3 and 10, these are compulsory. Compulsory তো বুঝো, অবশ্য করণীয়। বাংলাদেশে আবার সবাই বলে কম্পালসারি, কম্বল মনে হয়, কম্বল শুনলে আমার কম্বল গায়ে দিতে ইচ্ছে করে। So it's not compulsory, it's compulsory. Compulsory and বাকি যে কোনো দুইটা করতে পারো। তো ডু ইট, তারপর আমি চেক করব। তবে খেয়াল রেখো কমাটা, নাম্বার 1 and নাম্বার 10, না সরি নাম্বার 3 and নাম্বার 10 দুটাতে ওয়্যার আছে, কিন্তু একটা ওয়্যারের আগে কমা আছে আর একটা ওয়্যারের আগে কমা নাই। তো এখানে কিন্তু এমন ভাবে লিখতে হবে যেন সেটাই কারেক্ট হয়। ওহ আল্লাহ, তোমরা এটা লিখো। হ্যাঁ, আমি একটু ক্লাস সেকশন
fatigue,
ডান। আই এম সরি, আমার না হঠাৎ হার্টবিট বেড়ে গেছিল, ভীষণ প্যালপিটেশন হচ্ছে, এজন্য আমি কথা বলতে পারতেছিলাম না। ওকে, the first sorry, the number 3 and number 10, what's the difference between these two? Number 10, I guess we can start with the name, and number 3 should have like it ba কিছু একটা দিয়ে হবে. I'm not sure what I'm saying. আচ্ছা, number 1. Should we just say the sentence we wrote নাকি? হ্যাঁ, তুমি বলো, তুমি সেন্টেন্সটা বলো। I wrote, it was Jack who won first prize. It was Jack who won the first prize. It was Jack. তাহলে কি আর কমা দরকার হচ্ছে? কমাটা কি ভয়েসে একটা ড্রপ আনে। আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে একটা দুইটা রুল দিচ্ছি। Just give it. চ্যাট বক্সের মধ্যে দেখো, হ্যাঁ। যেগুলা কমা দেওয়া সেগুলো হচ্ছে নন রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ। যেটা কমা ছাড়া সেটা হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ। সাদিকও তুমি রেজ করছো, হ্যান্ড রেজ করছো?
Miss, we can do this later on some other day. You are not feeling well. Not feeling well at all, কিন্তু আমার বেশি সরি, আমি কথাই বলতে পারছিলাম। And this has been going on since 9:30. একটু কমে একটু বাড়ে। We can actually end the class now. আমি তো রোল কল করিনি তোমাদের, রোল কল করছিলাম না। আল্লাহ। Ma'am, attendance niye you can just end the class now. We can do this later. When you really don't feel well. We can try আমি it. আমার নিজের কাছে খুব খারাপ লাগছে। আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি। Okay, Muhammad Abdullah Khan, Present, ma'am. Rakibul Islam, Present, ma'am. Khandukar Farihalu Baba, Present. and Misbauddin Ilyas. Misbauddin Ilyas, present or absent? Zuhair Kabir Zaman, Present. Nafisa Tarannum, Present, Miss. Hazul Islam, Minhazul Islam, আচ্ছা, রহমান মোহাম্মদ, রাশাদাত আব্দুল্লাহ, নাই, বেলায়েত হোসেন, মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, সারা, সারা তো প্রেজেন্ট, আতিকুর রহমান, Present, ma'am. আসিফ আব্দুল আওয়াল খান, Present, ma'am. আসিফ আব্দুল আওয়াল খান কি প্রেজেন্ট? Present, ma'am. ওকে, অদিত, অদিত প্রেজেন্ট, Present, ma'am. ইয়াসিন গাজী আরাফাত, ইয়াসিন গাজী আরাফাত, Present, ma'am. আল মুহিত সিফাত, আল মুহিত সিফাত, রিয়াজ আহমেদ হৃদয়, Yes, ma'am. সাদি মুক্তাফি অনিক, Present, ma'am. সাদি তুমি আমাকে অন্য একটা আইডি থেকে কি অ্যাক্সেস চাইছিলা? Ma'am, আজকে তো না। না, ওই আগে। Maybe, ma'am. Sure না। হ্যাঁ, কারণ অন্য আইডি থেকে করলে ওটা অ্যাক্সেস পাওয়া যায়। শেখ এজাজ আহমদ, এজাজ আহমদ, দিবেন্দু দাস, দীপ। Yes, ma'am. তোমার নাম হচ্ছে দিব্যেন্দু না, মানে দয়রসি বয় একার? Boy, Jafala Ikar. হ্যাঁ, বয়জাফুল একার আর কি, মানে দিব্যেন্দু না, দিব্যেন্দু। Yes, ma'am. মাহা, Present, ma'am. শারমিন আখতার, Present, ma'am. নাফিসা, নাফিসা নওয়াল, নাফিসা নওয়াল is absent. শাবুল ইসলাম, কালকে ওদিন ওকে শ্রাবণ কুমার বলছি যে এই কাছে চলেই গেল।
শাবুন ইসলাম নাই। সাদিকুর রহমান, Present, ma'am. আল মুক্তদির ধ্রুব, আহসানুল হক রিমন, Present, ma'am. আরাফাত হোসেন নিলয়। আরাফাত হোসেন নিলয় না নতুন আসলো সেদিন বললো। আবু বকর সিদ্দিক, Yes, ma'am. ফায়জুল করিম রাতুল, ফায়জুল করিম রাতুল নাই। মোহাম্মদ মেহরাব আসিফ, মেহরাব আসিফ, শেখ মুশফিকুর রহমান, Yes, ma'am. ফয়েজিন ইসলাম, Present, miss. নিহাল আহমেদ তালহা, প্রেজেন্ট ম্যাম। নিহাল আহমেদ আশরাফুল, তালহা। হ্যাঁ আশরাফুল আলম আশিক, ওকে আশিক অ্যাবসেন্ট, আসিফ অ্যাবসেন্ট, ফাইজুল করিম রাতুল অ্যাবসেন্ট, শাবুন ইসলাম। Ma'am, I'm present. কে আমিটা কে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। Asif. Asif Abdul Awal Khan. আমি এর আগে যখন তোমাকে ডাকলাম তখন তুমি কোথায় ছিলে? আমি বলেছিলাম তো। না শোনা যায়নি। আসিফ, না আমি মেহরাব আসিফের কথা বলতেছি, তোমারটা তো ইয়ে দেওয়া। ওকে, সরি ম্যাম। অনেকগুলা নাম একই রকমের নাম। মিসবাউদ্দিন ইলিয়াস নাই। মিনহাজুল ইসলাম নাই। রাশাদাত নাই। বেলায়েত, মুহিত, এজাজ, নাফিসা নওয়াল, শ্রাবণ ইসলাম, ফাইজুল করিম রাতুল, মেহরাব আসিফ, and আশরাফুল আলম আশিক। Okay, আমি সাবমিট করে দিচ্ছি। আই এম সরি, এইটা তোমরা একটু বাসায় প্র্যাকটিস করে নিও। আর যে ইয়েতে চ্যাট বক্সে লিখে দিছি ওখান থেকে চাইলে তোমরা কপি করে নিতে পারো। যে রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ কোনটা, নন রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ কোনটা, তাহলে নাহলে কমার ইউজটা ভুল হয়ে গেলে অনেক সময় সেন্টেন্স ভুল হয়ে যাবে। যেমন এটা পরে বলবো, এখন আসলে বলতে পারতেছি না। ওকে, আমার এরপর একটা ক্লাস আছে। নট দ্যাট আই ক্যান টেক রেস্ট। ওকে, Okay, Allah Hafiz, ma'am. Okay, ma'am. Allah Hafiz. Bye. 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 Bye, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. ম্যাম রেকর্ড অফ করতে ভুলে গেছি।